Good evening, everyone, and thank you so much for joining us this evening. I'm Professor Randall Abate. I'm the director of the Institute for Global Understanding, the IGU at Monmouth. And part of the IGU's mission is to convene events like this special one tonight to promote awareness of global affairs and cultivate cross-cultural understanding in the Monmouth community and beyond. The IGU is thrilled and proud to serve as a co-sponsor for tonight's event with Peace Boat and the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, which is one of Peace Boat's partners on many of its projects. The work of Peace Boat and ICAN is highly relevant to the IGU's mission in many ways that transcend tonight's important event. And the IGU hopes that tonight's event is just the beginning of a long and prosperous relationship of partnering with Peace Boat and ICAN on other IGU relevant events in the future. So at this time, it's my pleasure to introduce Claire Cremando, a final year MSW Global Community Practice student in Monmouth School of Social Work. Claire has done an outstanding job in organizing and promoting tonight's event. She's also a Peace Boat U.S. Nuclear Disarmament and Sustainable Development Goals intern. Claire, the floor is yours. Thank you, Randall, for introducing me, and thank you so much to the Monmouth University Institute for Global Understanding for hosting Peace Boat and the Youth for Disarmament this evening, and the hibakusha, which will be with us shortly. They are calling in from Japan, and it is early in the morning on the other side of the world, so we're very appreciative that they are with us. And I would like to ask if anyone right now does not have themselves on mute, if you could just go ahead and check yourself to make sure that you're muted, just so we don't have any extra noise coming through here. So I'm going to talk a little bit this evening about Peace Boat and the work that we do both in Japan and the US and globally. So tonight's event is In Every Second Counts for the Survivors event, which is a Peace Boat and ICAN, again, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, joint project that features the hibakusha, which in Japanese translates to the atomic bomb survivors. And we are very lucky. We're one of the last generations that get to witness and hear the testimonies as presented by the hibakusha that you're going to be able to meet tonight. As they're aging now, and hearing their testimonies, especially during these times of war, is so, so important. So tonight, later on, we're going to be hearing from hibakusha Katani Takako. And I believe she has another hibakusha in her home with her. So we're very excited to welcome both of them from Japan. And we will have a video which Rika has translated for us. Her bio is right here on the right. I'm just going to talk a little bit about Peace Boat. So with us tonight as well, we have Emily McGlone, which is Peace Boat's executive director of Peace Boat US. She's also the founder for MAPA, or the Music and Art Peace Academy, and Parties for Peace. And we have with us Rika Watanabe, and she is the international coordinator for Peace Boat, and she helps us so much with all of the events that we plan internationally. And then me, myself, again, I'm Claire Cremando. I'm a last year MSW. Oh, if we could just please mute ourselves if we're not on mute, I appreciate it. I'm a last year MSW student here at Monmouth University. And I'm really, really excited, honestly, to be bringing social work into the sphere of nuclear disarmament and work towards climate change and the SDGs. I think we're pretty underrepresented in the field. And as a macro community-based practitioner, I honestly feel really honored to be touching this work. And it's so important, because as social workers, we want to bring peace to the world and we want to improve everyone's quality of life. So I'm really honored to be working with such amazing people at Peace Boat. I just want to start off this evening's event with a really special quote from Rabbi Abraham Herschel. An individual dies when he ceases to be surprised. I am surprised every morning that I see the sunshine again. When I see an act of evil, I am not accommodated.
I don't accommodate myself to the violence that goes on everywhere. I'm still surprised. That's why I'm against it, why I can hope against it. We must learn how to be surprised and not to adjust ourselves. I wanted to start off with that quote because we talk a lot about at Peace Boat that we're so inundated with the media and seeing violent scenes unfolding across the world, right? The most recent one obviously being Ukraine, but we see what goes on in Afghanistan, in Yemen, in the global South broadly. And it's hard sometimes to not normalize that, but in order for us to work towards change and have peace for the future, really the work that Peace Boat embodies, we need to be surprised and be shocked by the violence that goes on so that we do not accept it and then we move towards collective action. So what is Peace Boat? Who are we? So Peace Boat is a civil society organization. Peace Boat Japan, which was founded many years ago, they're an NGO. So Peace Boat US is the sister organization, which is where I am interning at, and we are a nonprofit organization. And we work to promote peace, sustainability, human rights, and respect for the environment and the planet through educational programs organized on board our charter passenger ship. We travel around the world on our global voyages for peace in over 100 ports of call around the world. And we take students, educators, activists, artists, guest speakers, and we have workshops, and we stop in different countries and we help Indigenous communities. We educate communities all around the world about why we need nuclear disarmament and why we all have to collectively work towards the United Nations Sustainable Development Goals. So the cruise ship aspect of Peace Boat, it creates a neutral mobile space that enables everyone to engage across borders in dialogues of mutual cooperation at sea and in the ports that we visit. So Peace Boat has been around for 37 years as an NGO and a social business. Like I said, we partner with ICANN, which was the 2017 Nobel Peace Prize winner. Peace Boat has gone on over 60 global voyages, 30 regional voyages, and over 1,000 passengers on each voyage. And obviously, due to COVID-19, we were not able to set sail the past year. So we're so excited for this coming 2023 that we're actually having 2 voyages at once, which is the first time in Peace Boat's history. So we're really excited to be back on the water. This is a little map of all of the places around the world that Peace Boat sails. We often bring the hibakusha right on board with us. And in these different countries, we're able to give presentations and have the survivors give their testimonies. And we have translators on board. So no matter where we are, the local community can hear their stories, heed their warnings, and learn from them. I actually learned about Peace Boat back in 2018 as I was graduating from Rutgers, Newark, and Peace Boat had come to my school and did a hibakusha project. And I just remember being so moved. I had never been to any event where I felt the message and the call to action was so strong, and the message just made absolute sense. So I followed Peace Boat over the years, and I feel so lucky that I was able to keep in touch and, now be actually connected with their work. So we work towards peace education. That's on the one hand of what we do. Like I said, we bring people on board. We work a lot with youth. So we have a few different youth programs, which I would like to mention before we start talking about our disarmament work. So we have a climate and youth ambassador program where we take climate and youth from different small island nation states, such as Palau, where we're having our 2022 Our Oceans Conference this coming, I believe it's a week or 2 away now, on April 13th and 14th. And we work with refugee youth or youth that have grown up on islands that have really seen the brunt of climate change right on their doorstep. And we ask them to come on board and tell their stories and what they have seen in terms of climate change and how it is eroding or disrupting their lives and livelihoods within their communities. Our big program with Peace Boat is the Youth for the SDG Scholarship. So every year we take
youth aged 18 to 30, and we invite them on board through a scholarship, and they're able to work towards an SDG, either that they were working on in school or in their local community. And these youth come from around the world, and then they're able to come on board and really expand their knowledge or do a type of residency and really deepen their knowledge and deepen a project while on board with the Peace Boat and make connections with youth and experts from around the world. And I just wanted to share some photos of previous Peace Boat voyages. Like I said, we work towards the UN Sustainable Development Goals, every single one. This is our one of our voyages to Patagonia. We work a lot in the Patagonia region of Chile and Argentina in South America. Some presentations at the UN, as we're a UN partner in action for the SDGs. Excuse me. Okay. Okay, and lastly, we have the Peace Boat Eco Ship, which I thought would be notable to share. As we do a lot of our work through our global voyages for peace, we are launching the Peace Boat Eco Ship, which is going to be like the Tesla of the cruise industry. So while we sail for peace and sustainability, we can kind of be a model and serve as a, real ecosystem on board. We're reducing our carbon by, I believe, 40%, and really serve as the model for the cruise ship industry to follow, right? So we want to practice what we preach. Now getting into disarmament. So we also participate in the UN Office of Disarmament Affairs, or UNODA, Youth for Disarmament Program. We actually have two of our interns, one current and one previous, Jess Aiken and Christelle Baccarat, who were both UNODA Youth for Disarmament champions, as well as Peace Boat interns. So it just goes to show how our work is so intersectional, and it's really engaging large partners from across the world. So we try to educate, empower, and engage these young people. They were just in New York and Geneva, and we got to meet with them, and they do really amazing work engaging youth in the disarmament movement. Claire, really quickly, I don't know if you're supposed to be sharing screen, but we can't see anything. Oh, can't see anything. Okay, thank you. Let me know if you can see now. Share. Do I see now? Yeah, there it goes. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, let me go back a slide just so we don't miss anything. That was just my slide for the Youth for Disarmament with the UN ODA. And so the Peace Boat model on disarmament education is: 1, understand the humanitarian aspects of the issue and develop a sense of empathy. 2, recognize threats and dangers that exist in the world. And 3, learn methods for taking action that facilitate disarmament. We have some hibakusha. Okay, and specifically towards SDG 16, which is peace, justice, and strong institutions, Peace Boat really centers its work. And of course, I couldn't really have this event without talking about what is going on in Ukraine. Peace Boat actually right now is running a fundraiser and has a dedicated website. We've collected video messages and activities from and by hibakusha to call for a ceasefire and to appeal any nuclear weapons use in Ukraine. Atomic bomb survivors coming from Hiroshima and Nagasaki were very shocked and distraught by the threat to use nuclear weapons stated by President Putin of Russia since his military invasion of Ukraine, which began on February 24th, 2022. And the hibakusha have been raising their voice and appealing any nuclear weapons use. As the hibakusha, they are the true experts. They know firsthand the impact of the use of nuclear weapons, and they're urging the world to heed the warnings of the hibakusha
and take action to prevent the threat of nuclear weapons. And I just wanted to say, we often hear nuclear weapons are used as a form of defense, right? But how can we claim it's a defense when it's a life ender, it's a planet killer? It would leave and render all human, plant, and animal life defenseless. So when we hear that nuclear is a good option or it's a good military defense, we have to remember that it is absolutely a horrendous, heinous, insidious option. And with that, I just wanted to take a moment to do a moment of silence for all of those who lost their lives in the Hiroshima and Nagasaki bombings, as well as all of those Ukrainians and Russians who have already lost their lives or family members while fighting the war in Ukraine. So if everyone could just take a moment with me. Thank you. So going into the testimony that we are all here for tonight, why is it so important? Listening to the testimony of these survivors, it teaches us complex facts. It teaches us that we all are humans, that we must make decisions that are thought out, that we must elect governments and government officials that have our best interest in mind. And the Hibakusha Project does just that. It invites the world to raise awareness about the use of nuclear weapons and demand that governments abolish nuclear weapons in all forms, including nuclear energy. This is a photo I wanted to include of ICANN receiving the Nobel Peace Prize in 2017 for its work around the hibakusha. I believe on the left, the male is Peace Boat's founder holding the Peace Prize. A photo of ICANN, we have Emily in there. Okay, without further ado, now we can get to the main event. I would like to introduce Rika Watanabe, and she's going to be playing the video of the survivor. And then we are going to have a live Q&A session with the hibakusha Katani tonight. So Rika, if you're ready to share your screen and show the video, I'm all set for you to go. Claire, thank you. Thank you very much. And good evening, everybody. And good morning from Tokyo, Japan. Hello, Alison. Nice to see you again. So thank you very much for having us tonight. And I'm very, very honored to introduce our dear hibakusha, Kotani Takako, who is going to talk a little after the video, but let me show the testimonial video beforehand so that we can all share her feelings and emotions. So thank you very much. And I'm going to share the video of hers. And she's ready with us actually on the Zoom. 中村さんに小谷さん、こんにちはって一言言いますか、まず。And as Claire said, yeah, these are Miss Kotani and Mr. Nakamura. They're living very close by, and they're both hibakusha from Hiroshima. And they're going to answer your questions after the video. じゃあまた一回ビデオ流させてくださいね。よろしくお願いします。こんばんは、聞こえてます。相棒のたっちゃんです。どうぞよろしく。拍手。はい、いつもひろしくんと一緒に学校で証言活動をやっています。そして、ひろしくんが原爆の話、全体のことを話してくださいます。そうだね。そしてあっちゃんと私は自分の
被爆体験をお話ししています。被爆体験をお聞きください。あっちゃん、何？あっちゃんはいくつ？5つ。そう、5つなの。私が5歳の時ね。日本は戦争してたの。知らなかった。そうよね。そして、父が戦争に行く前に病気で亡くなったの。死んじゃったの？そう。父は海軍だったので、広島県の呉市に住んでいました。呉？そう。そして父が亡くなったので、祖母が一人で広島に住んでいたので、広島市にみんなで引っ越しました。それが昭和20年の3月です。そして4月に小学校、国民学校の1年生になりました。小学校？そう。その夏の8月6日に、広島に原爆が落ちて、家族がみんな被爆しました。そうか、大変だね。そう。そのお話をします。そしてその後になぜ被爆証言をするようになったかのお話もあります。あっちゃんね、8月6日はとってもいいお天気でね、もう本当に空が真っ青に晴れていたの。そう、で、その頃はもう戦争が激しくなったので、食べ物も少ししかありません。配給なの。そうなの？そう。それで、母が一人で家族を見ていたの。何人？はい。その時は祖母、母、5年生の姉、3年生の兄と1年生の私、そして3歳の弟の6人家族。大家族。母が一人で家族を見ているので大変です。それでね、田舎の親戚を頼って疎開することになったの。引っ越し？そう。それがたまたま8月6日のお昼に決まったの。お昼？そう。8月6日ね、戦争中とは思えないくらい静かな朝でした。7時過ぎに、一度空襲警報が鳴りました。そうなの？そう。そして、だけどすぐ解除になったので、また普通の生活が始まりました。お昼に引っ越しをするので、それまで裏の川で泳いでこようと兄弟4人で駆け出しました。泳ぎに行こう。その時、青い空にブーン。蚊が飛んできたの？蚊ではありません。それがアメリカの爆撃機 B29。原爆を乗せたエノラゲーだったの。飛行機。そう。みんなで空を見上げて、B29かね。でも、空襲警報ならないし、大丈夫よ。また4人で駆け出しました。その時私は喉が渇いてね、一人家に引き返したの。それで、台所でお水を飲んでた時に、ガラス窓がピカーッと光ってドーン。ものすごい音で、家が壊れて下敷きになりました。怖いよ。2階で引っ越しの準備をしていた母が、子供たちの名前を必死に呼んでいます。お母ちゃん助けて。私の声に気づいて、母が助けてくれました。よかったね。だけどその時私の目に入った情景は、さっきまでとは全然違って、今まであった家がない。潰れて。そして私の前を歩く人は、みんなお化けのように手を前に出してゾロゾロ歩いてきます。かわいそう。そしてそれをぼーっと見てる6歳の私のところに寄ってきて手を出して、お水ちょうだい、お水ちょうだい、
で手を出したの。あげたの、怖くてただぼーっと立ってただけ。そっか。昔はね、防火用水って言ってね、飛行機が爆弾を落としたらすぐ火が消せるように、どこのうちの前にも水槽が水が入ってあったの。そっか。みんなそこに頭を突っ込んで、折り重なるように死んだ人。道端にもお母ちゃん助けて、お母ちゃんお水ちょうだいと言いながら、みんなバタバタと死んでいきました。裏の川にもね、体が熱いのとお水が欲しいのとでみんな飛び込んで亡くなった人がたくさん浮かんでいました。何が起きたの？さあ、何が起きたんでしょう。新型爆弾が落とされたって知ったのはね、だいぶ経ってからです。その頃はみんな、大人の人はピカッと光ってドーンと落ちたからピカドンが落ちたって教えてくれたの。ピカドン？そう。そんな中から母が兄と姉を見つけて帰ってきました。どうだった？姉は熱線を浴びて全身やけど、かわいそう。兄は少し後ろを歩いていて家の陰にいたのでね、熱線を浴びなかったの。よかったね。だけど爆風で飛んできたガラスが頭や顔、体に刺さって血だらけでした。かわいそう。そして母は2人を見ているようにと言ってすぐ弟を探しに来ました。弟は爆風で飛ばされてなかなか見つけることができなかったの。そっか、見つかるといいね。その時祖母が全身やけどで帰ってきました。まもなく母が弟を見つけて帰ってきたの。どうだった？弟は真っ黒い顔をしていたので、母が自分の洋服で顔を拭いた時、顔の皮がずるっとむけて垂れ下がったの。かわいそう。ひどいね。8月9日、今度は長崎に原爆が落とされました。その次の日、8月10日、被爆から4日目の朝、意識のなかった弟が目を覚ましました。母がそーっと口に水を含ませると、それをおいしそうに一口飲んで、お母ちゃん、飛行機恐ろしいね。お水おいしいね。この一言残して3歳で亡くなりました。8月15日、長い戦争を日本はやっとやめました。もっと早く、もっと早くね。そうね、もっと早く戦争をやめていれば、北海道から沖縄までの300万人以上の人の命がなくなるのに済んだのね。そうだね。そして戦争に生かされてアジアの国々の人たちの命を奪った加害国でもあるの。そうか。戦争は嫌だ。そうね。絶対戦争してはいけないね。戦争ってね。人の命を犠牲にして領土を奪い合う。それが戦争なの。嫌だな。そう。戦争中、小学校3年生から6年生まではね、学童疎開って言って、先生と子供たちだけで田舎で生活してたの。どうして？食べ物もなかったし、子供たちの命を守るためだったのね。そっか。
その子たちがやっとお父さんお母さんに会える、家族に会えると思って喜んで帰ってきたの。よかったね。だけどね、ほとんどの子が原爆で両親を亡くし、家族を亡くして原爆孤児になったの。かわいそう。ひどいね。そう。広島は焼け野原です。食べ物も薬もありません。瀬戸内海の似島というところにね、原爆でやけどした人、怪我をした人、その人たちの収容所と、孤児の収容所ができました。どうして？そこなら、似島なら少しは食べ物や薬があったからなの。そっか。私の母は家族のために食べ物と薬を求めてね、焼け跡を駆け回っていったの、毎日。大変だね。そう。それでも時間を作って島に渡って孤児のお世話をしていました。うわー、すごい偉いね。でもね、そんな母に私は言ったの。母がいない時にね、寝たきりの祖母や姉たちにお水を口に入れてあげたり、少ない食べ物も口に入れてあげたりするのが私の仕事でした。そっか。だから母に言ったの。よその子の世話をせんと、もっと私の世話をしてよ。そしたら母は言いました。わがままをいんさんな。あんたたちは夜になったらお母ちゃん帰ってくるでしょう。そうだね。島にいるあの子たちはもうなんぼ待っても二度と親は帰ってこんのよ。そっか。どんな大変な時でも自分のことだけでなく、人のことも大切にできる心の豊かな人になるのよと母は教えてくれたの。優しいね。その母が被爆から6年目、私が小学校6年生の時にね、原爆症による白血病で亡くなりました。ひどいな。孤児になったの。でも私にはね、祖母や姉はやけどでケロイドだらけになって肺がんや肝臓がんをやったけども、でも元気で生きててくれた。兄は刺さったガラスを取り除く手術を何度も受けたけども、傷だらけの頭になりながら元気でいてくれたの。家族4人で力を合わせたのね。そっか。だけど一人ぼっちになったお友達がたくさんいてね、孤児の収容所にも入れず、親戚にも預かってもらえず、孤児と孤児が集まってみんなで畑のものをちょっと取ったりして一生懸命生きてたの。そっか、かわいそう。広島は川が多いでしょ。瀬戸内海から魚がたくさん上がってくるの。そっか、魚はいくらでも取れたから魚をたくさん食べました。よかったね。魚を食べて75年草木も生えないだろうと言われてたそこに1ヶ月もすると草が生えてきたの。それで草を食べてました。そういうことがあって私は中学生になりました。その時お友達のお母さんがとても優しくしてくださったの。なんて、毎日私にご飯食べてる？困ったことない？優しく聞いてくださいました。そのお母さんの優しさと島に行って子供たちのお世話をしている母の優しさが重なったの。
それでそのお母さんが幼稚園の先生でした。それで私は大きくなったら優しい幼稚園の先生になりたいと夢を持ちました。夢？そう。あっちゃんね。戦争がないと夢が持てるの。どうして？戦争中は毎日飛行機や爆弾に怯えてたのね。明日のこともわからなかったの。そうか。だけど戦争が終わって食べ物が粗末でも、着ているものが粗末でも、住んでる家が粗末でも、みんな子供たちはニコニコして生活していました。それは夢が持てるからなの。そうか。高校も定時制高校働きながら高校出て、そして東京に出てきて保育専門学校に出て幼稚園の先生を35年しました。よかったね。その時に子供たちのために腹話術を習いました。あっちゃんと出会ったのね。そうだったね。その師匠が牧師さんでした。そして私が被爆者であることをお聞きになって、広島で腹話術の全国大会があった時に広島の資料館のホールで被爆体験を話しなさいと言われたの。そっか。どうしたの？ずっと心の奥にしまってたから、私は病気もしない、やけどもしてない、こんな私が原爆を語ってはいけない、そう思って罪悪感できたのね。そっか。だけど師匠に言われて困って、一番苦しんだ姉に相談したの。なんて言ったの？姉は言いました。私は今日死ぬかな、今日死ぬかなっていう毎日だったけど、あなたは元気だったから目の前でたくさんの方が亡くなったのを見たでしょう。そうだね。広島のあの焼け野原も見たでしょう。川で死んでいった人を見たでしょう。その人たちからいただいた命なんだから、亡くなった人たちの無念さを風化させないために語っていきなさい。それがあなたの使命よって言ってくれたの。そうか。そして語るようになりました。それが17年前。そして学校を回って中村さんと一緒に、ひろし君と一緒に語るようになったのね。そうだね。子どもたちはとっても素晴らしい感想文をくれます。その感想文に私たちは励まされて、命ある限り語っていきたいと思うようになりました。あっちゃんね、日本はもう戦争しないという憲法9条あるのね。そうなの？そう。そしてそれを守ってきました。75年間。今ちょっとそれを変えようとする動きがあるので、それは絶対変えてはいけない。日本は平和です。戦争がない平和です。だけど世界中には争いいっぱいあります。そうだね。世界中が平和にならないと、核兵器のない本当の平和にならないと、本当の平和は来ないね。そうだね。それで5年前、戦後70年の時にピースボートに乗って世界23カ国を回りました。そしてあっちゃんも頑張りました。そうだったね。その時どこの国に行っても質問が出ます。なんて？原爆を落としたアメリカを恨んでませんかという質問です。そうだったね。なんて答えたの？
私たち被爆者は恨みを言いに来たわけではありません。恨みからは何にも生まれません。ただ同じ過ちを二度と起こさないように、皆さんに核兵器のない本当の平和な世界になるように手をつないで平和を作っていきましょう。お願いに来たんです。お話ししたの。そうだったね。ヨーロッパを回った時もみんな核兵器の怖さをあまり知らなかった。初めて知りましたっていうことでした。そして私たちの時代で核兵器のない世界を作ります。ある子供は、勉強して国連の職員になって世界中から核兵器をなくし平和になるようなお仕事をしたいですって言ってくれたのね。そうだったね。小さな種まきですけど、平和の種まきができたかなと思って帰ってきました。それからもずっと勇気をもらって語り続けています。あっちゃんね、被爆者の方がね、書かれた詩をね、最後にご紹介したいんだけども、その前にね、あっちゃん、世界中から核兵器をなくし、そして核兵器と同じ材料を使った原発をなくし、そして人の命を大切にしよう。そうね、これからも頑張ろうね。はい、最後に被爆者の方の書かれた詩を短くご紹介します。広島、長崎を訪れた人、アスファルトの道をそーっと歩いてください。どうして？この下でたくさんの人が死んでいったのです。皆さん、これから被爆者はだんだん語れなくなっていきます。皆さん、若い方が平和の種まきをバトンタッチしてきます。皆さん、それをつないでいってください。今日はありがとうございました。ありがとう。Okay, that was the testimonial video by Ms. Kotani Takako, and she's here with us, and along with Mr. Nakamura Hiroshi, they're living nearby, and they are joining us tonight. So Claire, do you want to start the Q&A? Get back to you. Yes, thank you, Rika, and thank you so much to the two hibakusha who are with us in Katani. Thank you for your video. Now we would just like to take a moment to debrief, and if anyone has any questions for Katani or Nakamura, they are here with us, and you can put them in the chat or unmute yourself, and Rika will be able to translate for you. Claire, can I start with Crystal's questions? Yes. Can I translate into Japanese for Kotani and Nakamura? Would that be all right? Yes. 小谷さん、中村さん、おはようございます。改めてよろしくお願いいたします。今ね、40名くらいのアメリカの大学生が集まってくれていまして、今のビデオを一緒に見ました。で、早速なんですけれども、質問が1人の方から2つぐらい来ているんだけれども、関連しているのでいっぺんに行きます。あっちゃんママへの質問です。あっちゃんとこの腹話術をして話そうっていうアイディアはどこから来たんですかっていうのが一つ質問。はい、で、それに関連して、あっちゃんっていう名前をつ
けた理由は何かあるんですか？何か日本語で何か特別な意味があるんですかっていうのがまあ2つ目。一つの固まった質問ね。で、もう一つは今、似島に平和の日みたいなものはあるんですかっていう、大きく分けて2つの質問でした。まずそれに答えますかね。あといくつか来てるみたいだけど、ここから答えましょうか。はい、そんなに時間長くないので、短めに答えていただけたら嬉しいです。お願いします。はい。似島のこと言う？わかんない。あっちゃんの話からでいいんじゃない？はい。なんだっけ。なんで腹話術やったの？なんで腹話術始めたの？あっちゃんの名前の理由。はい。幼稚園の時に習った子どもたちのために習った腹話術の師匠から腹話術であっちゃんを3歳で亡くなった弟だと思って弟に話しかけるように聞いてもらいなさい。そうすると気持ちが楽になるよとおっしゃってくださいました。それであっちゃんと始めました。Okay, in order to answer the first question from Crystal, why she started ventriloquism to talk about her experience. The reason is the mentor of the ventriloquism suggested Miss Kotani to use a doll to imitate. The doll is her brother who died at the age of 3, so that when she remembers what happened to her and what happened to her family, she can talk with her brother, and that will release her stress, and that will make her easier to remember and recall what happened to her family. That is the reason why she started to talk with a doll. で、あっちゃんの名前の理由をお願いします。はい。腹話術を習ったときに、3歳の息子があっちゃんっていう名前だったので、息子の名前を取ってあっちゃんにしました。弟と。すみません、どうぞ。息子ですよね。The reason she named the doll あっちゃん was her real son was named あっちゃん. And when she started speaking with the doll, her son was 3 years old also. So that's why she named a doll あっちゃん after her son, real son. That is the reason of the naming a doll あっちゃん。で、似島の広島の平和の日はありますかって。はい、あります。被爆で亡くなった方、それから子どもたち、孤児の子たちのところにも記念碑があります。被爆して似島で亡くなった人たちの碑はあります。ぜひ行ってみてください。To answer the third question about the peace monuments in Ninoshima, yes, there are a couple of peace monuments in Ninoshima after orphans who died there, and also the survivors and the victims of nuclear weapons in Ninoshima. So please visit Ninoshima in Hiroshima. When you visit there, you're going to find peace monuments there. ありがとうございます。Crystal さんから。They're very happy, Crystal, to hear you ありがとう, meaning thank you very much in Japanese. Thank you, Crystal. I could read a question in English. Malena DiMaggio asks, the Japanese have remained a very welcoming and forgiving culture towards the United States and the West generally, despite the US and Japan's violent past during World War II. How does the Japanese culture contribute to this attitude of forgiveness and eagerness to build peace? はい、次の、Thank you, Claire.
次の質問に行きたいと思います。今、クレアさんが英語で読んでくださったんですけれども、日本とアメリカの間では、凄まじい戦争があったわけですけれども、日本の方が、さっき小谷さんビデオの中でおっしゃったように、日本の方がアメリカや西欧の国に対して、すごく許す気持ちがあると思うんですね。で、これっていうのは、日本の文化の中に何かその許す気持ちとかっていうことがあるのでしょうか。どうしたら今のように日本の皆さんが許したり平和を作ることに一生懸命になれるんですかですって。私でいいですか？はい、どちらでも大丈夫ですよ。はい、原爆を落とされてすぐにアメリカの日赤の方たちが薬を送ってくださったんです、たくさん。そしてアメリカに住んでいる日本人の方たちも物資をたくさん送ってくださって、私たちは毎日生活に困ることがないようにアメリカからたくさん応援をしてくださって、私たちのその当時生き延びることができたんです。それは感謝しています。皆さん、当時戦争に参加した日本人もアメリカの方も命の大切さは皆さん分かってらっしゃると思うんですね。それで私たちは恨みからは何にも生まれませんっていうことを言ってます。So soon after the nuclear bomb was dropped in Hiroshima and another one in Nagasaki, we remember lots of the things and goods and medicines were sent from all the way from the US through Red Cross, we remember. And that was really, really appreciated. And also the Japanese people living in the US who fought for the US and also who were brought to the concentration camp, but also they sent a lot of goods to the people in Japan. And that was so appreciated and grateful. And that was the reason we could survive. And we really, really thank for that. And I remember the people in the US, even though we were fighting each other, but we knew that how important our lives are, the human beings' lives are. So that is the reason that we can be forgiving ourselves and we can welcome the peace that we built together between us. And also another words from Nakamura-san. ヒロさんも何か言いますか？私から質問していい？ちょっと待ってね。なんかね、たくさん質問来てるけど。クレアそっちからのがいい。じゃあまずは行きましょうか。最後にまた覚えててください。言ってくださいね。Claire, that's all. I hope that answered the question. Yes, beautiful. Arigato. Thank you. We have, I believe, one more question from Jasmira Colon. What can you recall was most significant in rebuilding the community of Hiroshima and survivor communities after the bombing? Japan is an area prone to natural disaster. So what learned in terms of community resiliency after the atomic bombings being transferable in other disasters like the tsunami, nuclear plant meltdown, and frequent earthquakes? Thank you, thank you. ジャスミラさんという方からの質問なんですけれども、ちょっと最近のことにもくっつけて質問ですけれども、核兵器が落とされた後、日本、広島、長崎をはじめて日本全体がとても大きな被害に遭ったと思います。で、そこから這い上がってきたコミュニティの力とか社会の力があったと思うんですね。で、現在、最近はこの自然の影響、自然災害なんかもあって、広島や日本はたくさんのその災害に遭う。そしてまた原子力の災害があったりする。その時にすごく町や国が一つとなって強さを示していると思うんですけれど、これはその原爆の経験が何か起因しているというか、そこから学んだことがあるからなんでしょうかっていうご質問です。
ひろしあ、これはもう人類全体に与えられた試練だと思います。コロナも、ウクライナの戦争も、そして地球温暖化ということもそうだと思います。いかにこれを乗り越えていくかというのが、これからの人類の課題だと思います。特に今日参加していただいている若い世代が次の社会をどう引っ張っていくかということを我々被爆者は期待しています。Thank you. This is the answer from Mr. Nakamura. Thank you very much for the question. And we know that we are suffering from the natural disasters recently very much, especially in Japan and also other parts of the world. And I believe these are the challenges, not for the people in Japan, but for the all human beings that living on this planet. To name a few, like COVID-19 and also the war around Ukraine and also climate change. Those are our common challenges that we are facing at the moment. So we really, really expect a lot, you guys, the young people who are going to learn from recent natural disasters and wars and how to make the next generation, the next, the world, next, the age to live in. So we expect a lot from you. Thank you. We have one more question from Linda Rodriguez. Can you remember during Reconstruction after the bomb, was there a point after the bomb where there was a sense of community or a sense of unity within the community? Were you able to get medicine after the community's medicine had been destroyed by the bomb? はい、ごめんなさい。原爆が落とされた後、とてもなんていうのかな、もちろん街が破壊されてしまって、人と人の絆も破壊されてしまったっていう状態になったと思うんですけれど、その人の絆が、もしくはそのコミュニティの中の絆が、戻ったタイミング、この時だなとかっていうことはあるのでしょうか。あと、どのようにして、さっき薬が届けられたっていうことがあったんですけれども、どういうふうにして皆さん一人一人のところに届いたんでしょうか。この2つの質問です。はい、一人一人に届い食べ物は一人一人に届きました。薬はアメリカの広島だったら肘山ってところにABCC っていうのができて、そこに届けられて、みんなそこに行って治療を受けたり、あとは日赤病院に届けられて、そこの病院に行って治療を受けてました。私の家族も全部治療を受けてました。食べ物は全員に配られました。So in order to answer the second question first, how we were able to get the medicine and food from the US and from outside of Japan. For food, the food was supplied or delivered or destroyed or delivered to individual people in the community. And for the medicine that was sent to the bigger hospitals, for example, like one hospital in Hijiyama, the place called Hijiyama, and also the Red Cross hospital that was in Hiroshima. So we got to go to the hospitals to get the medicine, but the medicine was properly sent to those bigger hospitals. So that was how we managed to get the medicine after the atomic bomb. But not really soon after, because of the radiation, not really many people could enter in the center of the city, but also a while after, the medicine was sent to the hospital, and also the people can come into the city of Hiroshima to assist the people.
あと、ごめんなさい、小谷さん。そうやってすごく街とか、その人々の絆が壊された後に、どうやってそのコミュニティとか人の絆がもう一度戻ったんです。なんか、この時ぐらいから戻ったなっていう、その、なんかタイミングってあったんですかね。5年、6年目ぐらいから白血病が多くなったんですね。で、その頃は一生懸命その治療にアメリカの方、日本のお医者さんとアメリカのお医者さんで協力して白血病の治療に当たってくださってた。そういうことを私が6年生で母を白血病で亡くした時に皆さんが協力してこの治療に当たってくださったんだと思ったら、やはりその頃からですね、自分もなんかそういう人のために自分のことだけ考えるんだってなくて、人のことも考えていかなければいけないっていうことを思いました。ありがとうございます。So in order to answer the first question, was there a point after the nuclear bomb where there was a sense of unity within the community? So personally, for Ms. Kotani, after 5 or 6 years after the bomb, also her own mother got leukemia, like she said in the video. And also a lot of people who got leukemia after 5 or 6 years after the bombing, and they realized that they got ill. And then at that time, she personally saw a lot of Japanese doctors and American doctors came into the hospitals to treat those the people who got ill and also leukemia. And that is the point for her personally, that is the point in time that the people feeling bonding and incorporating each other hand in hand in treating the people who are ill and who are sick. So that is my feeling. And at that time, she also by herself felt that she would like to work and survive and work for the people, to help people, assist people. So that is the time probably for her personally, the time that she felt bonding and also like a community or unifying with the community. Thank you. Arigato. Nakamura-san, 質問いきますか? Claire, sorry, if time allows, Mr. Nakamura actually has a questions to the audience today. Would that be all right? Absolutely. 中村さんどうぞ、お待たせし今ました。アメリカの若い大学生たちが集まってるんで、一つ質問したいです。今、ウクライナは非常に問題になっています。そこで、核兵器が使われるかもしれない。この核兵器が3発使ったら、北半球でもしも使ったら、もう北半球は全滅するというような状態になります。これは今、アメリカも核兵器を持ってますけども、こういうの若い世代では、核兵器は戦争の抑止になると思ってますか、思っていませんか? Okay, here is a very difficult and very inspiring question from Mr. Nakamura, actually. He has a questions toward the young people or even the university students in the US. Now that we see the danger and also the war in Ukraine, and that is really severe and awful. And you might probably know, but only 3 nuclear weapons can completely destroy the north hemisphere of the planet. So that is how powerful the nuclear weapons are. If even one nuclear weapon can destroy one country or even more countries at one time. So now my question is, do you think the nuclear weapons can deterrent the war or the war of nuclear weapons? So that is a question from Mr. Nakamura. Anyone? Can you repeat the last part, Rika? Yes. So do you believe
the nuclear weapons can be a deterrent, or the stop having a refrain from having nuclear weapons war, or even war itself? I'll give anyone else a chance to think about that and answer before I pitch in. Feel free to put in the chat or unmute yourself if you have a response. I know this is not a question to you only, but to us all. And we need to think about it all together. But he is very curious how you feel, how you think. I can go. I have my hand raised. I'm Michael Cronin, one of the professors. Ohayo gozaimasu. Thank you for getting up so early. I am really struck by this presentation. And I lived through, grew up in the 70s, with the peaceniks and all that. And nothing hit me than what you both all told me today, because we are living the after effects of not getting rid of nuclear bombs. And it's heartbreaking to see that this could be used again. And we have not done our job as a society to rid ourselves of nuclear bombs. And it really hit me right now that this is probably one of the things I need to get involved in, of, prioritize, because if not now, when? So I thank you for opening our eyes, because we're about to be, it's affecting our lives now as each day goes by. So I'm with you like I never was before. Thank you very much, Michael. Thank you very much. 中村さん、小谷さん、マイケルクローニンさんは、この大学の実はプロフェッサー、教授の一人なんですけれども、まずは一言言わせてくださいっていうふうに声を上げてくれました。まずは朝早く起きてくださってありがとうございます。そして、Thank you very much for waking up early in the morning, and then that's why they left. で、今日のビデオとお二人のお話を聞いて、ものすごく感動しました。ものすごく胸を打たれました。私、ある程度の年齢なので、70年代のそのアメリカや世界での平和ムーブメントがすごく盛んだった時を生きていました。でも、今日のお二人のお話ほど感動を覚えて、何か胸を打たれたことはなかったというふうに覚えています。で、それっていうのは、今現在、またもしかすると核兵器が使われるかもしれないという危機を感じているからに他ならないと思うんです。で、本当に今の現在の現状を見ていて辛い思いがしますし、辛いですし、何か関わらなくっちゃって強く思っています。今やらなくていつやるんだってすごく思っています。で、とにかくこういった形で意識を高めるようなお話、私たちの目を開眼させてくれるようなお話を今日はいただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much, Michael. Thank you. I'll just read out some comments in the chat. Lincoln Pereira says, I think that every country with nuclear weapons knows the power that they hold, and they will do anything they can to avoid having to use them. And then Lucas says, I think that no one will actually use the nuclear weapons because legacy is something very important for all world leaders. Putin, Xi Jinping, they have daughters and they don't want to end the world. That's one factor at least. So it sounds like a lot in the chat is saying, our world leaders know the power, the destructive power these weapons have, but they're not willing to give them up. ありがとう。Thank you very much, Claire. いくつかチャットで来てるので、今、クレアがまとめて読んでくれました。小谷さん、中村さん。いくつかをまとめるとですね、核保有国がまずどんな脅威を持っているのか、どんな威力のあるものを持っているのかということを知ること、そしてそれを使ったらどういうふうな破壊が起こるのかを知ること、
そしてこのお二人が話してくださったようなその後どんなことがあるのかということをちゃんと語り継いでいくこと、子供がいる人にとってはその子供がそこにそれを経験したらどうなるかっていうのを知ることが大切だと思いまして、特に今のワールドリーダーたち、世界を牽引しているリーダーたちがこの核兵器の威力を知ること、そしてそれを使わないようにすることが大切だって思いました。Thank you, Claire. ありがとうございます。Thank you very much from Kotani as well. We do have a lot of great comments coming in. Yeah. I'll read. Amanda says she's a history education major, and she feels by hearing the stories of the hibakusha and the effects of the atomic bombs, like we were talking about, it brings awareness. So, you know, us talking about it in this capacity, it brings awareness. And by talking about the survivor stories in our school systems, we can hopefully end nuclear wars and bombs for generations by keeping these stories alive. And then Deanna adds in that it's tragic that this is such a difficult question to respond to in 2022, right? As nuclear threats are again present in our daily lives. Who would have thought? 中村さん、小谷さん、いくつかまたコメントが来ててクレアがまとめてくれました。大学でですね、歴史を主専攻にしてくれている方はですね、今日の話を聞いて、本当に意識が高まる、こんなにすごく感動をし、何かをしなければいけないっていう意識になったのは初めてです。で、こういったことを学校で話していく、そして核兵器の戦争が起こったらどうなるのかっていうことをこれからも生かしていく、どうなったら継承していくっていうことがすごく大切と思います。で、もう一人の方は2022年になってまたもやこの核兵器が使われるかもしれないというこの危機感の中でこの話を聞くっていうのはものすごく残念なことではありますけれど、なおさらその話がパワフルに力を持ちました。ありがとうございます。ということでした。Thank you. Yeah, Claire. ありがとうございます。Thank you. So like somebody said in the chat, if you are making some opportunities or chances to talk to the even younger people, for example, like high school students, middle school students, if you can make it, please get in contact with us. We are very happy to bring the voices of hibakusha to the younger people to think about the future generation together. Because we are living together, we're surviving together, and we should prevent using the nuclear weapons to anyone, not on Japan or not on US, but also anyone. So we can work together. That's why we're very happy to hear from you if you have any opportunities to talk with other people around you. So please let us know anytime. We're very happy to. Yes, thank you, Rika. I think Christelle had something to say. Christelle, you had your hand up, I believe. Yes, thank you, Claire. I think everyone shared such insightful thoughts about the question that Nakamura-san asked. For me, you know, answering from my personal perspective, I think that when we speak about deterrence policies, what we immediately think about is that it leads to an arms race or to stockpiling, which is very dangerous because then, you know, when you start thinking about deterrence, it becomes a slippery slope. So countries start racing each other to stockpile more and more weapons. And in this case, we are talking about nuclear weapons. And deterrence policies also presuppose that you are triggering the other or kind of acting as a bully on the international stage to kind of, you know, make them bow down to you or make them prevent the use of their weapons or make them act in a certain way. And that's kind of also very risky in its own sense, because then you don't know when the triggering effect might go too far and actually initiate action. So it's not deterrence, it's more a fact of triggering, you know, countries triggering each other. I think, you know, a lot of
a lot of actual prevention relates to elections and people electing leaders who are, you know, who lean into democracy or who lean into diplomacy, actually, more than democracy, and who believe in talking things out instead of threatening the use of weapons whenever something doesn't go their own way. And the truth of the matter is each leader has different personality and a different mindset. And some leaders hold a great deal of power and a great deal of nuclear weapons. I think that, you know, having this much power be centralized in the hands of one leader sometimes is a recipe for disaster. So I think, you know, we all have a role to play that's different. We all have a role to play, especially when we go to elect the leaders or the people who will elect eventually, you know, the leaders who have these codes for these nuclear weapons or who have certain mentalities about how to get to their needs or interests. And deterrence is not one of those policies that lead to peace, because no peace can come from weapons, and deterrence presupposes, again, stockpiling and just increasing the nuclear arsenal of countries in this case. Thank you. Thank you, Crystal. クリステルさんがですね、すごくいろいろ語ってくれましたけど、ちょっと短く省略というか要約しますと、さっきの中村さんの質問に対して少し時間がかかりましたが答えたいと思いますというところでした。で、この、抑止力についての質問でしたけれども、核兵器による抑止力っていうのは3つのことが言えると思っていて、1つはとても結局核、軍産っていうか核が増えていくこと。核や核だけじゃなくて軍備増強につながっていくからすごく怖いことだし危険なことになると思うということが一つと、もう一つは結局核の抑止っていうことによって脅しているわけだから国と国の間ですごく緊張感を高める、きっかけになるものである。でそれを持つことによって、いじめのような体質があったり他の国を従わせるようなことになってくるのでそれまたすごく危険なものである。で3つ目は、結局その核抑止っていうのは平和にはつながらないっていうことが今の状況からも見えてくると思いますと。だからこそさっき誰かがおっしゃいましたけれども誰を国のリーダーとして選ぶのかエレクション選挙をするときがすごく大切で民主主義をどういうふうに守れるのかどのような外交をするのか、このような危機を生み出さないのかそしてそのリーダーがどういう性格個人の、性格を持っているのかそしてその国自体がどれだけのパワー軍備を持っているのかとかそういうことを全部ひっくるめて考えてどういう人を選ぶのかってことを考えなきゃいけない。で何にせよ数人の世界のリーダーがこれだけの、力を集中して持つっていうことも、疑ってみなければならないんじゃないかということを言ってくれました。Thank you, Crystal. Thank you. That was really, they're clapping their hands for your answer. Thank you. Okay, Crystal, thank you. And if you didn't catch that earlier, Crystal was a Peace Boat. She was involved with Peace Boat US as an intern, and she was a Youth for Disarmament champion. So she's very educated around disarmament and the worldwide initiatives. So we always appreciate her perspective. And in closing, I would just like to add, that social work is an underrepresented field when it comes to peace building. And I look to be a pioneer within the field as a political social worker. And, a quote that we all know, an eye for an eye makes the world blind, right? So we really need to work for peace. There's no violent solution to any problem. Wars should have been a thing of the past thousands of years ago. There's absolutely no need for it. We need diplomacy, we need community organizing, and we need love to solve our problems. We really appreciate the hibakusha with us tonight. Arigato. And if everyone could please
turn on cameras if possible. We just want to get a little group screenshot with the group that attended tonight real quick before we close out. That would be amazing. If I know. 皆さんカメラをオンにしてグループで If I 集 know 合 how 写 to 真撮りましょう everyone. か。Yeah. Okay, view gallery. Okay, there we go. Okay. All right, I'm gonna go. All right, smile everyone, peace. Okay, one more. Okay, thank you guys so much for attending. Arigato. Have a great day. Arigato. Thank you very everyone. much. ありがとうございました。Thank you. Thank you, Claire, and thank you, Randall, and thank you, everybody. Thank you, Rika. Thanks, Randall. ありがとうございました。ありがとうございました。小川さん、ありがとうございます。ありがとうございました。 Have a great evening, everyone. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。 Thank you for joining. ひろしさん、あっちゃんママありがとうございました。朝はい、どうから。も。勇気をもらいました。ありがとうございます。 She got courage from you. ありがとう。ありがとう。じゃあもういいかな。This is the end of the session. Thank you very much. Thank you, ありがとうございました。Bye, guys. Thank you, Randall.